Kwa majina naitwa Bernard Ngige, mimi sukuma namba 3. Kwa majina naitwa Dennis Moraguri. From tu kitambo nimekuwa tu fascinated na matatu. Ile mathiri napeleka saizi inaitwa Android. Ile si ati ni siri, ni Rongai 1. Ni ka story ya mathiri, a day na Matatus life. Hiyo spirit ya manyanga iwezi isha. Any job ya mathiri as a matter of fact, sidhani kama kuna job nyingine ambayo imeemploy watu wengi kama mathiri. Kwa majina naitwa Bernard Ngige na mimi sukuma namba 3. 125 Rongai ama 126 saa zingine. Ni route moja yote. Sasa ndo tujiorganize tuanze job. Short hope kila kitu kitakuwa kizuri. Naomba tunajua tutamaliza vizuri leo. Nikiamka asubuhi huoga ni job tu kama ile nyingine. Mtu yote akienda job akitoka huoga ni maombi kwanza. Na nikishaomba in fact naomba Mungu pia ile baraka zangu aniwekee nianze job na ninatumai nitakuwa na siku njema na huoga ni hivyo most of the time. Jana utachelewa shule leo. Usichelewe shule. Wagani? Jana kulikuwa na jam ilianza mapema saa kama hizi. Tuna expect leo na tuna hope by the way. Isishikane, at least ishikane squad ya pili ya tatu huko. Yeah, niko kwa ndai napiga lap mwenda. Wananigota roho safi kila mtaa shasema. Kwenye niko inafaa kwanza kiko namba ga. On the up and up again na MCs wale wanafaa. Yeah, na flow ka River Nile nikibranch kila mahali. Natembea na muziki inifikishe mbali. Napenda kusema ukweli nilifunzwa na wazazi. Na chenye unapenda usikaifanya iwe kazi. Ingawaje ni riziki nafurahia muziki. Kwenye niko wengi wenyu wanaomba tu wafike ndio wakae chini. There's nothing as common as a matatu on Kenyan roads. Approximately 80% of the population use this mode of transportation. The word Matatu means 3 in Swahili, which is Kenya's national language. In the late 60s, a ride used to cost 30 cents to any destination in a public minivan. The minivan then became known as Matatu, which means made of 3. Matatus are sometimes known as Mathri, as the Swahili word for 3 is tatu, and more recently as Mats in Sheng, Kenya's creolized Swahili language. They remain the most popular mode of transport for many Kenyans. Mat tusaidia, sisi ni mahasla, most of the times mat ndo mingi, personal cars hazikwangi mingi as such, lakini mat utazipata everywhere, kwa kila stage as in ziko cheap, tunaweza afford. Bernard has been a Matatu driver for 3 years. For the last 3 months, he has been driving the newest Matatu on the route number 126 in Nairobi. Ile mathiri napeleka saizi inaitwa Android. Na enyewe ninaipenda tu sana. Juu ukiangalia saizi hata vile uliona, naweza soma tu ni Rongai 1. Ile si ati ni siri, ni Rongai 1. Nafikiri mwenyewe pia ni mtu wa technology tu sana. Na ukiziangalia vile ziko hata wewe linodana, utaona kweli ni mathiri ziko pia step 2-3 mbele ya zile zingi. Ukiangalia ile seat yenyewe ni poa, ukiangalia rangi ni zenyewe. So utapata ni mathiri hata ukitoka hapa, yenyewe unapigiwa tao, mko wapi? Tuko watu wawili tuwekeeni kiti, unajua? Lakini utapata inajaa hata ukiwa hapa hujatoka, ushajaa tao.
For many new Matatus, loud music is a constant feature, but the Kenyan government prohibits it in public vehicles. Some passengers support the government's decision. Kama ni story na muziki, the driver, because I believe yenda anakuwa DJ at the same time, anafaa angalie kwa that March 3 tunakuanga with people, okay, watu wa umri wote, si ndio, with different ages. So he's supposed to consider the age. First unaweza kuna wazee wako hapo wanataka stare zao, wamechoka. So ataka ni muziki ataweka aweke na minimal what nini volume. Mimi enjoy ngoma by the way. Mimi upenda ngoma. Nitafanya yenyewe, juu lazima mkidi ya mange, lakini wangani hardship. Unajua sasa inabidi mpaka ule Concorde lazima awike beba. Unajua? Haya, kama ni fair lazima ibaki tu imerudi chini, lazima ibaki imerudi chini. So uwaganyewe ukipata ile iko na ngoma, uwagani advantage, unaona? By the way, mimi napenda matiko na hewa ile mzito kabisa. So unajua matiko na hewa inakuwa bait. Tunacheki ni bait. Unaona wale mamanzi wa supu, mabuda wenye wanajifahamu, gari waya ndio hiyo sasa. Ndio unasikia saa zingine yenyewe wakati tunaleta problem tukisikia ngoma inakata. At least government ingejaribu ifanye kitu optional. Si ndio? We are a free country. Mtu enjoy kile kitu anataka. Hata kama ni hiyo mtungi acha mtu awekewe. Kuna city hopper haina ngoma. Ingia hapo uende kule unaenda. So long as hujashikwa na Concorde ama na dereva kwa nguvu, lazima uingie tu kupigia kelele. Umeingia kwa sababu obvious huyo mtu ameingia kwa sababu ni kitu kinamfurahishaga, si ndio? Set him free. Dennis Muragori is an artist whose work is heavily influenced by the Matatu culture. He has used the Matatus all his life and has seen their transformation from a mode of transport to a lifestyle. From tu kitambo nimekuwa tu fascinated na matatu. Na hata si mimi tu, kicheki ma-artist wengi waulize kitu yake ya kwanza kuchora akiwa mtoto. Ilikuwa most probably atakwambia alichora either matatu ama basi. Juu hizo ndizo gari zilikuwa common sana, na for some reason watu hupenda kuchora gari. So nilikuwa nachora hizo ndizo zilikuwa around mimi. The first thing mimi niliwaichora nikiwa mtoto ilikuwa matatu. So mimi hushinda tu na kamera, nikitembea nikiwa kwa matri, napiga matri zingine. Matri ina drama. Inakuwa na drama mob sana, nikaa yokuwa theatrical hivyo. So mimi hujaribu kurekodi hizo vitu. Juu kitu nilinotice ni ati si upenda sana kushinda tukiongea juu ya lions, Masai, lakini in the real sense utapata kama mimi sina hiyo nini na hiyo life. Sina direct contact nazo. Kuna relationship ya mayouth na matatu kuaga haswa saa zile mtu kwa chuo sana. Kuna relationship fulani kwa na matatu na hizi manyanga juu ya muziki. Zo kuwa fan. Nika unaingia kwa cube kadogo hivi, lakini ka concept fulani hivi unaingia ndani, ina change, inaacha kuwa fan tu yani. Bernard dropped out of school when he was 14 years old because his parents were too poor to pay for his education. Being a driver is one of the few jobs he is qualified to do. With Kenya's unemployment rate at 40%, Bernard counts himself lucky to have a job. Napenda vile tu waga iko, unajua ukiingia job at least inanitoanisha na mambo mob. Ningelikuwa siko job, at least kama sio hii job ningelikuwa yenyewe niko kwa mambo zingine ambazo sio fit. Na inanipatia experience kubwa pia. Yenyewe job ya mathri pia kuna mambo mob sana mtu ulani.
For Matatu drivers like Bernard, Matatus are a way of earning a living. But to Dennis, Matatus are an inspiration for art and culture. Matatu, apart from being just Matatus, unaweza read a lot from hiyo Matatu. Juu unaweza read politics, unaweza read tu social being ya status ya watu, utajua basic ikipanda kuwa economy imechapa, basic ikishuka utajua ni katikati ya mwezi watu wamesota. Yani inakuwaga na different, yani si Matatu tu, venye ile approach mimi nimeichukua nayo sijaichukua tu ni gari juu first of all kwa tu ni van ama minibus nini ya Mitsubishi, Isuzu, lakini ikikuja ikiwa Matatu tunaichukua tunaiweka vitu nikaa zina reflect sisi sasa tunaipersonalize. Track me walk all the rhymes in my head without you our good ish is dead, yeah. I'm turning a magic moment into a code of moment. Na fate sihini event, my beat buster den. No beef broke up period your land. You came, you saw, you went. I came, I pitched a 10 nigga. Last woman standing, needs no rent. I hope vile jam imeanza asubuhi hivi ikifika skodi ya 4 itakuwa imeishaisha. Leo imeshikana mapema. Traffic jams are one of the biggest challenges of driving in Nairobi. It is approximated that the Kenyan economy loses about 29 billion Kenyan shillings annually due to traffic jams. Kuga kama usonge, yani zikikombiniwa. Unaweza kuwa umeharibu hata 4 hours ama or even more. Sema buda ni aje? Poa sana, niambie. Niko Wira. Mazeta sijui ni aje, imeshikana mpaka na huku Nyayo. Imeshikana mpaka Runga. Sasa nasikia anasema anashikanisha mpaka Runga. Kuja kama tu inakuja inafunguka, inafungika hivyo tu. Dennis is exhibiting a collection of 20 paintings at the Le Rustique restaurant in Nairobi. This work is influenced by events that he observes daily while using Matatus. Hii painting inaitwa Superimposed. Ni about, as the name suggests, layers za vitu mob zimekelewa juu. Late last year, protest zilikuwa zina happen mob ka daily. Demonstration ilianza na ya unga, price ya unga ili double within a very short time. Sasa watu walikuwa nikawa wanaanza kuzusha na wanazushia gava, how is this happening? So ndio unaona hapa hivi unga is life. Alafu tena hii side nyingine kulikuwa na madoki walikuwa wana demonstrate story ya pay rise. Sasa ndio hiyo operation Linda Afya. Okay, to begin with hizi vitu nilikuwa naziona nikiwa ndani ya Matri, nikitravel kwa Matri, so ndio nilikuwa na kama cross hizi vitu. Ni hiyo layers za vitu zenye zina happen. Nayo inaitwa Matatu Saga. Ni tu juu ya escapade za tao. Ukipoa tao hizi ndizo vitu utaona. Sasa nikaa story ya Matri. Story ya Matri moja nikaa siku moja kwa a day na Matatu's life. Imeenda, imebeba mali, ifai kubeba, nini. Ndio hiyo, ni wasee wenye ukulia barabarani, makamagera, huitwa kamagera. Alafu hapa ni karao amewaspot, wanajaribu kuhepa, amewacheki poa, ndio hao, amewaspot, amesimamisha, busted. Uko soft ka sponge na unajiita soja, hauwezi keep up na chenye fans wanangoja. Unarapu julikane, upate pesa uishie, nafasi yako ya kwanza inaweza kuwa yako ya mwisho. Si kijiko toka mwiko kwanza ukauze tishu. Matatus are known for their disregard of traffic rules. They are viewed as reckless as they overspeed and carry passengers on illegal loading zones. It is for this reason that Matatu drivers are always in trouble with the police.
Karau huwa tunamwangalia tu kwa negativity, lakini yenyewe kwa positivity hatumwangalia. Unaona, huyo mtu anaamka tuseme kama saa 11, si ndio? Yuko pale amesimama, aangalie gari, aangalie at least vile tutaenda poa. Huyo mtu accident yoyote yenyewe ikipita ikitokea, ni yeye anakuja kutoa hizo magari. Ni kweli? Ni yeye anakuja kutoa hizo magari. But ukiangalia huyo mtu mwisho wa mwezi, ile do anapata ni less. Sasa sisi tutashindaga tu tukilia huku corruption. But huyo mtu angalii maslahi. Ni kweli? Analipwa tu less chapa kidogo. So ukiangalia mambo ya Karau ina wider perspective, utakuta dawa ya hiyo mambo ya barabarani yenyewe kuwa na hizo vitu. Kwa sababu ule mtu yuko na family na anataka kukula. Yenyewe amenikuta hapa. Mimi nikienda kotini utapata nimepigwa 8,000. Huyu mtu wenyewe mshahara yake ni duni na anataka nimpatie tu ngiri moja. Yenyewe vitu kama hizo utapata zimeendaje? Twende. Most of the Matatus in Nairobi are designed in backstreet garages like this. George Ngiri has designed and painted many Matatus, including the Android. Many of the Matatus on Bernard's route are designed here. This form of art has become an avenue for many young Kenyans to express themselves. Kuchora matri ni ile kitu yani mimi napenda. I love this. I feel it. Yani nafanya kutoka kwa heart yani. It's not like any something you're forced to do because hata saa zile gava inakata tuchore matri, we still do it. It's a certain drive. It's something you feel from within. You can't explain it. You just wake up and all you can think of is like kuchora matri, drawing matri. You spend all your time sketching, doing sketches and all that. So it's not like something you're forced to do it because if you ain't got the love to do this, hawezi vumilia kwa hii job. So this car, I'm going to name it Status. That's Status wheels. It's fly wheels, fly rims. They're nice and I love the name. So that's why I love the concept. So after that, they have to get fly rims too, you know? So that can match the word. Yeah. Hey, Matri, it's a culture, man. It has always been there, it will always be there, and it's going to be there. So it's a way of life. Watu kuwa na love-hate relationship na matatu. Juu matatu kuwa reckless, nini vitu kaa hizo. Lakini katika hali ya kucompete kutafuta customer, inaundo inakuwa attractive. Alafu past that watu wanaanza especially my youth, wanaichukuaga inakuwa kitu ingine, si just mode of transport. Unapata pia ni place social, so unapata kuna watu wamejiassociate nazo, ni cool, yani ukiwa young kuenda na matri imesukwa. Ni tangi. Kuna vile tangi lilikuwa limetoboka, lilikuwa limeguswa likatoboka. Sasa kuna vile lilikuwa ina drip. Ndio sasa tumekuta imeenda ikashonwa. Sasa ndio tunataka tuirudishe, at least tukirudi kesho ni kurudi kabisa sasa. Usipoije kipoa sasa sinajua wewe ndio utabiti. Mmoja na matu kwa sababu utapata kuna vile nguvu zimeisha. Sinajua weakness za dinga. Unajaribu kuikanyaga haiendi. Na pia ni kumaliza hizo mavitu tu, ni kumaliza gari. Unajua maintenance ndio kitu. Unaweza pata sasa unaona kama hii sasa ni BK. Lakini utapata kuna BK nyingine ikisimama nayo hauwezi. Kisa na maana ni hiyo kuangalia kila wiki. Lakini utapata kuna mtu mwingine yeye amekuandika anataka tu ni ile do. Yeye anaangalia tu do. Unaona? Wakimaliza umalize chap chap tunaweza baki tumepiga squad moja ya kujilea. Bernard rarely has time to see his children. The van is still in the garage and he has taken this opportunity to catch up with his family.
Niambie dia. Huyu ndio firstborn, ndiye Simon Kimani. Ule naye ndiye secondborn, Michelle Wanjiru. Huyu naye ndiye first lady, Mama Kim, Sylvia Sirintai. Uoga ni bahati kuonana yani. Gari mmeshinda vizuri, hamjashikwa, hamjafanya nini. Umekuja home mapema, mnakutana. Lakini in most cases unapata gari hujakutana. Anafanya long hours, juu anatoka 5, sengine anarudi saa 4, saa 5. Na depend na siku ile kazi venye iko. Sengine anaja mapema, lakini most of the time sasa tunamuona tu weekend Saturday, siku ya kanisa. Ndiye anakuwa available nyumbani. Yenyewe ni hard. Ni hard juu sengine inakuwa hard, sengine kuna job, sengine hakuna job. Kazi nyingine ni kusumbuliwa na polisi yenyewe. Juu sengine unasikia ameshikwa, tunabidi tunarudi tena kwa mifuko kutafuta pesa ni kumtoa. Inakuwa ngumu. Na inakuwa hard ni kuvumiliana. Especially kuwe ni yeye ndiye anafanya kazi peke yake. Sasa kama mimi sina job saa hii, hiyo pesa haitoshi. Inakuwa ni ngumu. Inategemea na vile mmeshinda. Kuna time unaweza kuja hapa kuja hata na thao na upuzi. Na kuna time unaweza kuja home na saa 2. Mamangu zote zimeenda na makarao, umeshikwa na makarao runga, umeshikwa na makarao tao, unapata ndio vile. Na kuna wiki unaweza kuja mfululizo kuja vizuri sana. Ukute hujashikwa hata siku moja, umeenda kwa umetoboa. Ni mzuri tu juu at least anaweza kuteke, tunakula, watoto wanasoma. Sio mbaya. Hatu have kuomba chochote. Yeah. At least atu vile hata kushinda tumesumbua watu nini, at least kuna ile unaweza kujisustain kidogo. Tuna meet basic needs. Yeah. But he will play no further part in the Africa Cup of Nations. Who's he? He's second in the top scorers list in the English Premier League, but will play no further part. Many people think the Matatu lifestyle is wild, full of money, sex, and alcohol. But Bernard says it's not always the case. Kivyangu mimi sioni nikiwa mtu raha. Yenyewe ningelikuwa mtu raha, ningelikuwa maybe mtu ma clubbing. Ukikuta kama ni pombe mimi sinywi, fegi sichomi. So siwezi sema kama mimi ni mtu raha sana. Yo upoteza wase, unajua sasa ndio wanajaribu kuiregulate. Hata isimekuwa tu ikirun tu free. Sawa walikuwa naacha shule, wanaingia kwa hiyo matatu. Alafu yo kuwa na ulevi, fun, madem nini. So ukiingia hapo ukiwa myang sana hujui kujicontrol. By the time ujue kunaendaje, time ishapita. Ushapoteza wakati. Hata as much as ni employment, pia kuna kitu ina depend pia na individual mwenyewe. Nini ilimleta kwa hiyo matatu. Kuna watu ndio wa serious huku wanajua shida yake, anaingia pale ako na shida, anaenda na hustle ya pale. Juu hiyo kwa gani the easiest way Kenya kupata kuhustle yani. So unapata ukiingia pale hivi, kama unajua nini unafanya, unaweza jisaidia to the next level. This year, the government is stopping the registration of 14-seater Matatus. By 2015, they will be completely phased out, resulting to thousands of youth at risk of losing their livelihoods. Mimi fanya kwa sababu unajua niko na responsibilities mob. So na lazima nizikave. At least ma 3 inaleta do ya haraka. Au ngoji mwisho wa mwezi. Unapata labda unafaa kulipa rent. Sasa utangoja mpaka mwisho wa mwezi hiyo next month ulipwe do. Ukifanya era ma 3 labda hiyo next month unapata tu do yani virahisi na haraka. Hiyo story ya kuface out ma3s waangalie sana. Wasikue tu wakiact kitu kwa sababu wenyewe watu 2 watatu wamekama na idea. Tumeangalia tuko na hizi ma3 yenyewe kuna vile zina congest, kuna vile zinafanya nini. Sidhani kama kuna tofauti. Maana sasa zile ma3 zimegoma, ukikuja hata utapata bado kuna ile jam. Ni kweli? Na ni vizuri yenyewe kufanyaga vitu after ku second think. Hao watu wote wa mabodi, hao watu wote wa kupimp, hao watu wote wa kamagira, sisi sasa madereva tunaenda wapi? Mnataka mtu peleke wapi?
Juu hiyo spirit ya manyanga iwezi isha. Hiyo naweza tu kuambia mapema, hiyo iwezi isha. Ni gari tu itachange. Ujue matatu matatu ni si convert na kuwa matatu. Otherwise ukuje tu ikiwa gari either van ama Nissan. Ni sisi we make. Ni watu we make, si gari. Juu hiyo ni gari tu, but hiyo ikitani kwa matatu ina get life yake peke yake, inakuwa kitu kengine, kanaudhi watu kwa road ama kana wabamba. Tumeenda squad 9. Na zimekuwa ni poa sasa, ile sikufunga. Poa sana, niambie. Ndio umekatinga? Salimia Ruth. Unajua hii job yetu, as a matter of fact, inaga security. Hiyo ni one thing naweza kwambia, haina security. Juu hii ni kazi una deal na mtu, na kuna mali mmeendekiana, mko union, mko nini, unajua? So, anaweza kuja kesho kwambia mimi nauza gari langu. Unaona? Hautamzuia, juu ni gari lake, hautamzuia. Lazima atauza. This is a typical day for many matatu drivers in Nairobi. Bernard has just completed an 18-hour work shift, driving on the streets of Nairobi. The challenges may be many, but Bernard is grateful because this job earns him a living.